Fedeli alla linea, solo su Climbing Radio. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Fedeli alla linea, sempre qui con Alessandro Palma e con Simone Zappino e Adrian. Regga. Allora, parliamo oggi di route setting con due tracciatori dal profilo internazionale. Simo arriva ovviamente da Carmagnola, che è un polo importantissimo dell'arrampicata italiana e non solo. Adrian invece da oltreoceano. Partiamo da te, Simo. Come mai hai iniziato a tracciare e, visto che io lo so già, come mai hai abbandonato l'alpinismo per l'arrampicata indoor? Allora, io mi sono approcciato all'arrampicata indoor dopo un po' di esperienze outdoor a livelli bassissimi, cioè ho iniziato così perché degli amici mi hanno introdotto alla scalata outdoor e appunto è capitato, come a tutti quelli che scalano fuori, che un giorno fa brutto e dicevo cavolo, io però ho voglia di arrampicare, e allora vado in palestra e sono andato in palestra a Torino. Ho conosciuto delle amici che col tempo ho iniziato a frequentare e mi hanno detto ma cavolo, prova a fare il corso da istruttore, no? E allora dai, fai il corso da istruttore perché sei stramotivato e inizi a passare tanto tempo in palestra finché inevitabilmente ti chiedi un giorno ma chi cavolo è che monta ste prese sul muro, no? E allora ho iniziato anche ad interessarmi alla tracciatura e pian piano, sai, ti entri sempre più in questo mondo e niente, sono proprio completamente caduto sì, sono stato assorbito da questo mondo, tanto che ho detto ma sì, col tempo ho detto ci provo, lo faccio diventare il mio lavoro e attualmente fortunatamente riesco a lavorare di questo. Let's pass. Okay. So Adrian, what's your origin as climber and also as a route setter? Okay, well, I started climbing when I was 6 years old. Before that, it was trees. Then it became climbing gyms. It was just naturally for me something that I realized I loved. And that progressed to competitions, then to events, festivals, and of course, then you progress towards setting. Yeah. Since I've been in climbing for about 21 years, Okay. I've seen setting in Mexico progressing from the very basic, having the gyms covered in holes. Actually, nowadays, how is the situation in Mexico with the climbing gyms? Well, it's actually really good. It's been growing. Right now, we have really good climbing gyms, really good developers. You can see brands like Waltopia. There is a local brand which is amazingly good. It's called Muta Climbing. Okay. And also we are starting to import a lot of holes and taking courses for setting and training around the world. So I want to say that right now Mexico is in a very good developing stage towards very well made or very good level of climbing. Okay. Yeah. We can go back to your story. Okay, well, so I was just curious. I know it's honestly there's a lot of interesting things to say, but same, like I guess I started to see the progress. I started to see competitions around the world, and I saw people putting ideas, very interesting ideas. So we started to put the same ideas in our gym with the holes that we had, and progressively we started to change covering the wall with holes to actually making it like a modern type of climbing gym. And with that, you have to evolve. Yeah. You have to understand what is the essence of the movement, and that takes you to explore all of these techniques and everything that's there to learn. Molto bene. I had actually, when you are talking about your history, I noticed that I had quite the same progression, because I started to climb really early. I was like 10, and here in Italy the situation was really like it was in Mexico as well. And so I have seen all the developing between the years, and I'm really happy to have asked it to you. It's so interesting, right? Yeah.
Torniamo switch in italiano con Simo. Tu sei partito, quello che mi ha sempre molto stupito è che avevi molta fame di imparare, di metterti in gioco, no? Come lui diceva, io ho visto il Messico cambiare, perché piano piano dalla palestre più come erano una volta con 200.000 prese che si cambiavano, da noi si cambiavano i nastrini, a blocchi senza nastri, solo di un colore e robe del genere. E mi ricordo che tu all'epoca eri già andato a fare delle esperienze all'estero. Come mai? Come sono state e cosa ti hanno dato? Allora, guarda, io al di là della tracciatura, in ogni aspetto della vita cerco sempre di essere così. Cioè, se c'è una cosa che mi piace, allora cerco di andare a fondo di questa cosa, qualsiasi essa sia. La naturale, diciamo, evoluzione di quello che sto facendo in Italia mi ha portato a pensare, caspita, negli altri paesi come fanno? Ho la possibilità di andare, se mi propongo e se chiedo di poter fare delle esperienze, accetteranno. L'unico modo per scoprirlo è stato provare, e mi è capitato per caso, ad esempio, di avere la possibilità di tracciare, ad esempio, in Francia e in altri paesi, essendomi trovato lì e essendomi proposto. E chiaramente le prime volte ti proponi gratuitamente, ma io l'ho sempre considerato come un investimento personale, come si fa in qualsiasi lavoro, diciamo. E questo devo dire che è un arricchimento incredibile, perché vedi delle realtà diverse e spesso e volentieri esci dalla tua zona di comfort, e a volte io mi sono trovato anche a essere preoccupato del mio lavoro e dire: caspita, ma adesso mi hanno chiesto di centrare un target, lo centrerò, ce la farò, sarò all'altezza. Però è un po' quella pressione, e ne avevamo anche già parlato una volta, è un po' quella pressione che ti porta a essere un po' stressato, ma quando tutto finisce, chiaramente delle volte non centri il target, ma quando le centri, cavolo, è incredibile. E poi comunque secondo me ti tiene anche sempre un po' più attento. Esatto. Perché poi quando sei overconfident ti succede che, ma sì, tanto io sono bravo, e poi fai quella che i francesi dicono una merda. Esatto. E quindi appunto questo è un po' il mio modo di essere. Anche quando giocavo a pallacanestro non mi sono mai sentito, tra virgolette, veramente all'altezza della situazione. Cioè, io in ogni situazione penso che ci sia la possibilità di imparare da quello che mi succede attorno, e questo mi ha portato ad essere sempre motivato a uscire un pochettino dalla zona di comfort, per poi ritornare, tra virgolette, a casa, nelle palestre di casa, e sentirmi molto più a mio agio in quelle che prima magari mi risultavano situazioni che erano un po' stressanti, o in cui ero, diciamo, non proprio a mio agio, ecco. Molto bene. Let's switch in English again. Okay. In your experience, which are the biggest differences between Mexico and Europe about climbing gyms, and all that it concerns? Okay, well, just to start with is the history. You know, the climbing in Europe has been developing for more years before, and in Mexico it started a bit later, and of course that includes the equipment that we have. So I think the vision in Europe is one that really supports the lifestyle of a climber. Okay. And in Mexico, our vision has had to really take ground slowly, because it's not very common to see climbers in the city. Whereas here you can go to any small town, you can see a climber. Yeah, you know. And in Mexico, it's very weird. Have you ever been in Finale Ligure? Sì. Al Borgo? Finale Ligure. Crazy. We were just in Narco, and I told Simone it's the place where I've seen the most climbing stores, one in front of the other, and then the next one, then the next. That is amazing for me. I think that the most beautiful thing in Narco, or for example also in Finale, is that on the Sunday morning you can go to have a quick breakfast or a coffee break, and there are some climbers, some bikers, Sí. some trekkers, Sí. as well as the normal people Sí. that go to the church. Or it's crazy. I love it.
You know, the culture supports the idea of outdoor sports in such a nice way Yeah, that that's you true. feel like you're in your natural space. Last year, also with Simone, I think, we visited a new climbing area in Valvaraita for bouldering, and you have to cross a little town up in the mountains, and usually their mindset is really close, and they don't want anyone that is a foreign. While we were there, and there were a lot of them outside the houses, Okay. and they said, you're looking for the boulders, Boulders. boulders, yes, we are looking for the bouldering area. Okay, you have to straight and then to go left, and you can. And they know. And it is They crazy. know. Yeah, It's yeah. crazy. I have never seen something like that. That's amazing. That's why I really like to come to Europe, because I feel very welcomed in that sense. Of course, in Mexico, it's just in a different stage, and people are starting to feel more comfortable with the whole idea. But definitely, we are in another world in that sense, in regards to climbing. Maybe other sports have developed, but climbing-wise, we're still trying to get comfortable in that way. In the USA, nowadays, they are having a really huge developing of climbing, and it seems that they are not able to manage it Okay. because there are too many people. Too many. Like 12 million of climbers. Oh, really? Yeah, in Wow. just climbing gyms. Just climbing gyms. And Okay. they are really, I mean, the outdoor community Yeah. is really worried about if they go outdoor, where they can go. Because Oh, we don't have the cracks. it's getting too busy. Wow. Okay. I mean, if that was the same in Mexico is, for example, completely the opposite. Sometimes you can go to certain climbing areas which are beautiful and amazing, stunning, and sometimes they're alone. And Okay. you're like, wow, this is beautiful because there's really no one else here. I really enjoy You know? climbing alone in the wood. Oh, it's beautiful. It's so nice because you don't have the 1,000 dogs, and you'd have like 1,000 speakers playing music. And in Mexico, still now that's on the other side of the coin. That's something nice in Mexico. Yeah, you don't yeah, have okay. that many people. You can go outdoors, and depending on the area, but sometimes it can be the most relaxing time of your weekend Okay, because it's still in that stage. I have to visit Mexico. Yeah. Everyone, please. Tornando invece a te, Simo, come lui diceva che la cultura è alla base del cambiamento, la storia è alla base delle differenze che ci sono tra la sua terra d'origine, l'Italia, e l'Europa in generale, quali sono le differenze invece che hai percepito tu tra l'Italia e la Francia? Allora, io parlo per la mia esperienza allora, senza fare di tutta l'erba un fascio, perché in Francia ho visto realtà diverse, per esempio posso citare una sala dove sono andato a tracciare, che è la sala dei fratelli Mauem, che è a Colmar, e è completamente diversa da quello che può essere il pensiero comune sulle palestre francesi, quindi molto legate anche all'estetica dei blocchi e poca densità e cose similari. La cosa che invece ho notato, e io tengo sempre a sottolineare, che ognuno di noi, parlando di noi tracciatori, è l'insieme delle esperienze che vive, quindi non è solo o bianco o nero, cioè io sono l'insieme delle esperienze che vivo, e ho notato che in Francia c'è una grande attenzione anche al, tra virgolette, chiamiamo per i blocchi più per i beginner, no? I blocchi più facili hanno comunque lo stesso spazio dei blocchi duri, mentre in Italia a me spesso capita, ma anch'io lo facevo prima, di dare tantissima importanza ai blocchi duri. Cioè io è arrivato un nuovo set di prese in palestra,
pronti via, voilà, io so già che andrà sul blocco più duro della sala, perché a me gasa, o sul blocco, diciamo, il penultimo colore, no? A me gasa, è una roba che mi piacciono. Poi c'è anche da dire che uno che inizia non capisce se c'è su un blocco da 6.000 euro di Esatto. prezzo o se c'è quello da 200 euro. Bravissimo, esatto. La cosa che a me invece preme è che chi entra in una palestra, o in particolare in una palestra dove io ho tracciato, su qualsiasi livello di scalata che ha, possa avere un'esperienza completa. Cioè, io la penso molto, e questo l'ho imparato stando in Francia, un po' in modo come i circuiti a Fontainebleau. Tu vai nella foresta a Fontainebleau e puoi iniziare a fare tutto il circuito blu. Ok, tu sai che avrai una serie di blocchi, chiaramente tutti diversi tra loro, di una varietà incredibile, su cui puoi scalare e sai che sono sul tuo livello, sono per te. A me piace avere questa visione anche in una palestra arrampicata, quindi una persona che si approccia e ha un certo livello, lui sa che nella palestra ideale dove io traccerei sempre, entra in palestra e sul suo livello ha dei blocchi fisici, dei blocchi anche strani da capire, ha dei blocchi basic dove proprio ti diverti e non pensi, ha qualche blocco senza mani, ha, per carità, qualche saltino, qualche coordinazione chiaramente adattata a quel livello, però questo per me è una cosa basilare in una sala commerciale che ho visto veramente tanto spinta in Francia. E per il resto dalla Francia sto cercando di prendere l'idea di tracciare appunto a colore, nel senso che il blocco ha le prese dello stesso colore della sua difficoltà. Questo perché ho notato, parlando con diversi clienti in Francia, che è lampante quando entrano cosa possono fare. Non devono stare lì a cercare, perché ultimamente chiaramente l'aspetto commerciale di una sala d'arrampicata la porta a essere anche il più fruibile possibile da un cliente che entra, finisce di lavorare, entra e ha voglia solo di divertirsi. Certo, sono d'accordissimo. Questo è uno degli aspetti più importanti che ho imparato dal tracciare in Francia, dalla parte commerciale. Dalla parte competitiva, io penso che in Italia noi abbiamo un gran staff di tracciatori e siamo veramente all'altezza del resto delle nazioni che ho visto io, quindi questo, diciamo, si limita alla mia esperienza, per cui la cosa che ho portato più a casa dall'esperienza francese e i cambiamenti più drastici sono stati dal punto di vista commerciale. Molto figo, non pensavo. And about the future, Yes. Your life in 10 years. Okay. Well, wow. I think there's so much to do, man. Jesus. Oh my God. You know, I need to travel. I want to give you an idea of where a Mexican is going to be somewhere in the world. A Mexican climber is going to be somewhere in the world. Again, in regards to this climbing industry. But that's the thing, you know, there's so much things to do and to learn, and not just in Europe, but in Japan. Yeah. Last year I was in Japan for a couple of weeks, and wow, it is amazing, not just in climbing, but in the culture in general. So picking up things throughout the way, I just want that to take me to where I need to be. Ok. And not just for me, but when I was a kid, I saw climbers that motivated me, inspired me to be a greater person. So, of course, if I can do that for someone else in a very humble way, but with so much passion, that would be amazing. To be part of history in the sense of just, you know, putting things together and saying, hey, if you want to take this is yours. Let's share it. We don't have really this kind of vision in Italy, I think. I was talking with Ciara Fabri some month ago, and I asked her, in her opinion, why Italian climbers and quite in general European climbers are not focusing on the others. You know, they always like very self-centered. Yeah, they are looking for a better sponsorship, better advantages from their own. While, for example, every sportsman in USA
as a charity program, an association for the others, and it is crazy because I think that nobody can change the world alone. Okay. But Yeah. if Unite forces. if everybody does little things every year, for example, but it's easier just to take climbing your friend who is depressed, for example. Yeah. You are giving him a new opportunity. Yeah. And giving him the opportunity to change his life is actually what changes the world. Yeah. For example, with social media, thankfully I've got a lot of followers, and some people say, "Oh, that's amazing what you do in this climb and that climb," and okay, that's cool, yeah. But when I received messages of people saying, "Adrian, I was in a very bad stage in my life, and seeing you climb and seeing your energy made me say, well, why don't I try climbing?" And they started climbing, and now they're so happy for them. They say, "Adrian, now I feel motivated to train, to climb, and I look forward to something." And I say, man, that's for you. You know, that's amazing. And if you were able to see that through me, let's say, but if that's for you, that's amazing. And as you say, if you can change one person at a time, at the end, we all can like spread good vibes. Yeah, and connect. exactly. Yeah. Also because without a purpose, climbing is just an hard ladder. Yeah. No, That's it. yeah. If mean- if you don't have people, if you don't have other minds, other ideas, other visions, then the climb is gonna stay the same. Yeah, exactly. And that's even something that I really appreciate by setting with Simone, because traveling and setting with him, I think we share so much. And we work very well. Sometimes he's doing something and I go immediately and I say, I'm going to hack that, I'm going to trick that. And he's like, oh, okay, interesting. And now we start working together. So yeah, I would, you asked me, where do I see myself in 10 years? I would say working with amazing people, just as Simone and many other people around the world. Molto bene, Sì. super nice. Cool. Ultima cosa, Simo, per chiudere con la nostra chiave che sembra un rosario. Un consiglio che daresti a un giovane ragazzo che vuole intraprendere una carriera come la tua, quindi partire da una piccola sala regionale e arrivare a tracciare per le più importanti competizioni internazionali? Allora, sicuramente mettersi in gioco, esplorare, essere umile, aver voglia di imparare, non aver paura di abbandonare quello che sembra il tuo giardino sicuro per esplorare quello che c'è attorno, e non fermarsi a dire ok, sono arrivato, non si è mai arrivati, io personalmente non mi sento mai arrivato, e essere un po' aperti, no? Curiosi, essere un po' come una spugna, no? Cioè, mi butto nell'acqua e mi riempio di tutto quello che posso prendere e poi lo lascio di qua e di là in ogni posto dove vado. Questa è la cosa che mi sento di dire a tutti i nuovi tracciatori. The last question, a suggestion that you want to give to the others. Yeah. Well, I would say do not forget about your essence. I think that's something that's the most valuable thing for every setter. If you forget your essence and you only do it for the money, I think you're losing the chance to share who you really are. And also to improve, I think. Yeah, to improve. Yeah, because you improve through your way, right? Through your personality, sort of to say, through your essence. And also because being the richest is a battle that you are going to lose, because there will always be someone who is richer than you. Yeah, no. But that's another that's another point. And holes are very expensive, so when you get money, you're gonna want to spend it. So, And the other thing I would say is values. If you walk with solid footsteps, as in your essence, now walk towards good directions. So follow nice values, be patient, be responsible, anything that really lets you work with other people in peace and with respect. I think that's very important, because just as Simone said, we need
like humility. We need very like centered people and responsible people and that want to do the things well. Perfect. Thank you. It has been a pleasure. Simo, grazie mille per questa intervista. Grazie a te Ale, grazie Adrian. Per queste puntate è tutto. Appuntamento al prossimo mercoledì con un'altra puntata di Fedeli alla linea. Ciao! Ciao. Fedeli alla linea, solo su Climbing Radio.